Good morning everybody. I am Dr. Gauranga Sikder. Today we will discuss on pulmonary tuberculosis. So first, to introduce, TB is caused by bacteria, that is Mycobacterium tuberculosis, that most often affect the lungs, and tuberculosis is curable and preventable one. TB is spread from person to person through air when people with lung TB cough, sneeze or spit. They propel the TB germs into the air. And the tuberculosis in India is a major health problem, causing about 2,20,000 deaths every year. In 2020, the Indian government made statements to eliminate tuberculosis from the country by 2025 through its National TB Elimination Program. Previously, it was a revised National Tuberculosis Control Program. And regarding statistics in world, in 2018, 1.7 billion people were infected by TB bacteria, roughly 23% of world's population. And TB is the leading infectious disease killer in the world, claiming 1.5 million lives every year. And in India, the average prevalence of all forms of tuberculosis in India is estimated to be 5.05% per thousand, and prevalence of smear positive cases 2.27 per thousand, and average annual incidence of smear positive cases are 84 per 1 lakh annually. And regarding epidemiology, so how TB means tuberculosis or mycobacterium causes infections or disease to human. So it can categorize, that is from exposure to infection, and that occurs that M tuberculosis is most commonly transmitted from a person with infectious pulmonary TB by droplet nuclei, which are aerosolized by coughing, sneezing or speaking, and the teeny droplets dry rapidly. The smallest, that is less than 5 to 10 micrometer in diameter, may remain suspended in the air for several hours and may reach the terminal air passages when inhaled. And from infection to disease, that is anyone can get infections from MTB, but everyone not developing disease. So unlike the risk of acquiring infections with MTB tuberculosis, the risk of developing disease after being infected depends largely on endogenous factors such as individuals' innate immunologics and non-immunologic defenses, and the level at which the individual's cell-mediated immunity is functioning. And the clinical illness directly following infection is classified as primary tuberculosis and is commonly occurs in children in the first few years of life and among immunocompromised persons. And when the infection is acquiring later in the life, the chance is greater that the mature immune system will contain it at least temporarily but not fully, and then it is called as secondary tuberculosis or post-primary tuberculosis. Now in short, the pathogenesis and immunity, infections and macrophage invasions. So the droplet nuclei containing viable microorganisms propelled in the air by infectious patients, and most of the particles are cleared from the lungs from the upper airway. Only a fraction of that part, that is usually less than 10%, that reach the alveoli, and bacilli then got phagocytosed with these alveolar membranes, but the bacilli are resistant to complement mediated lysis, so they remain viable within the phagosome. And the bacilli survives within the phagosome by blocking the fusions, that is the phagolysosome formations. The bacilli block the process and block the host defense autophagy, in which the cell sequesters the phagosomes in a double membrane vesicles, that is autophagosome, that the bacilli blocks. So by this way the bacilli survives within this phagosome. And the host response or granuloma formations and latency. So initial stage of host bacterium interactions prior to onset of acute cell immune response, Mycobacterium tuberculosis, that disseminates widely through the lymph vessels, spreading to other sites in the lungs and other organs, and undergoes a period of extensive growth within the naive unactivated macrophages. Additional naive macrophages are recruited to the early granuloma formations. And about 2 to 4 weeks after infections, two host responses to Mycobacterium tuberculosis develops.
One is a macrophage activating cell mediated immunity response and a tissue damaging response. So although the Mycobacterium tuberculosis can survive, its growth is inhibited within the necrotic environment of low oxygen tensions and low pH. That they are telling that means after destructing the destructions of the cell tissue, the Mycobacterium causes a caseous necrosis type materials. Within that the Mycobacterium survives, but their growth is very slow due to poor oxygens and low pH. আমি এই দুটো স্লাইডে শেষ করে দিয়েছি আমি but actually I have not find any diagrams in Harrison's also in means I found but I have given diagrams on topics but on pathogens it becomes easy. Means simple ILC means the droplet nuclei that is in okay. What I'm saying is it also helps in your conceptualizing it better. It will be easier. Then you can take a picture and incorporate it. It will help you, it will help others also. Right. In macrophage activating response, the cell mediated immunity is critical at this early stage, and in the majority of infected individuals, local macrophages are activated, and macrophage stimulates the T lymphocytes to release a variety of lymphokines, effectively neutralize the tubercle bacilli without causing further tissue destructions. And in the central part of the lesions, the necrosis materials resembles soft cheese-like materials is called caseous necrosis. So in this way, most of the bacilli are killed, but the delayed type of hypersensitivity reactions, in a minority of cases, the macrophage activating response is weak, and the mycobacteria growth can be inhibited only by intensified delayed hypersensitivity reactions, which leads to lung tissue destructions. Now regarding the case definitions of tuberculosis, mostly as per our national tuberculosis elimination program. So presumptive pulmonary tuberculosis will be called, it refers to a person with any of these symptoms and signs suggestive of TB, including cough more than 2 weeks, fever more than 2 weeks, significant weight loss, hemoptysis, and any abnormality in the chest radiograph. Presumptive extrapulmonary TB, though it is not the topic of today's discussions, it refers to the presence of organ-specific symptoms and signs like swelling of lymph node, pain and swelling in joints, neck stiffness, disorientations, etc., and or constitutional symptoms like significant weight loss, persistent fever for more than 2 weeks and night sweats. Presumptive pediatric TB refers to children with persistent fever and or cough for more than 2 weeks, loss of weight, no weight gain, and history of contact with infectious TB cases. Now loss of weight in childs would be called, that is loss of more than 5% body weight as comparable to the highest weight recorded in last 3 months. And presumptive drug resistant TB refers to those TB patients who have failed treatment with first line drugs, pediatric TB non-responders, TB patients who are in contact with drug resistance or rifampicin resistance TB, and TB patients who are found positive on any follow-up sputum smear examinations during treatment with first line drugs, previously treated TB cases, and TB patients with HIV co-infections. So those will be called as presumptive drug resistant TB. পড়তে অসুবিধা হচ্ছে এটার কারণ আছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে ন্যাশনাল এলিমিনেশনস প্রোগ্রামের যে ওরা যে ওয়েবসাইটে যেটা আছে মানে ওদের যে পিডিএফ ফরম্যাট ওটা না কপি করা যায় না, মানে এভরিথিং হচ্ছে এনক্রিপ্টেড।
ওনাকে প্রত্যেকটা লাইন লিখতে হচ্ছে, মানে কিছু কপি পেস্টের কোনো অপশন নেই। না এগুলো কিছু ওই ক্রপ করে করে ইয়ে করা হয়েছে। Now for diagnosis tuberculosis, these are the tools for microbiological confirmations of TB. The sputum smear microscopy for acid fast bacilli, that can be done by Zn stain or fluorescent stain, though the fluorescent stains are better than the Zn stain, but they requires the costly mercury vapor microscope, but nowadays the LED fluorescence lamp is available, so those are less costly. And the cultures that may be solid cultures or also liquid culture media are there. Solid cultures commonly the Lowenstein Jensen media, and the automated liquid cultures we use Bactec MIGT systems, and there are also modified PHT for MIGT 960 systems, they are also available. MGIT microbacterium growth tube একটা। And rapid molecular diagnostic testings, that is line probe assay for Mycobacterium tuberculosis complex and detections of rifampicin and INH resistance. And the LPA is not only for RIF and INH. LPA nowadays can be for first line, for second line, for fluoroquinolones. So we can have the entire gamut of resistance from LPA. ঠিক আছে, আর তুই এখানে আরেকটা র্যাপিড মলিকুলার ডায়াগনস্টিক মিস করেছিস, সেটা হচ্ছে টিবি ল্যাম্প বলে একটা টেস্ট হয়। ওটা রিসেন্টলি, ওটা পরে বলেছি। অ্যাজ পার মানে ন্যাশনাল এলিমিনেশন প্রোগ্রাম they have enumerated these things in their flow chart, and a nucleic acid amplification test, that is by expert MTV or IRF testings using the gene expert systems, and ল্যাপটপে কিছু একটা না না ল্যাপটপটা স্ক্রিনটা অফ হয়ে গেছে। চার্জও হচ্ছে, ফুলও চার্জ আছে, সবই তো আছে, অন হয়ে যাবে। So AFB microscopy has relatively low sensitivity, this is around 40 to 60%, and comparatively expert or IIF can simultaneously detect TB and rifampicin resistance, that is also within 2 hours, and sensitivity is of 98% among AFB positive cases and 70% among AFB negative cases. And experts or RIF ultra, that is a newer things, those have more sensitivity than the normal expert, and that is sensitivity is 5% higher, but the same time the specificity is getting lower by 3.2%. And one recent the new molecular testing, that is LAMP-HASCAM, that is loop mediated isothermal amplifications, and it is a temperature independent technology that amplifies DNA, that can be an alternative method for AFB microscopy. And fluorescence stainings, we can use the auramine-rhoramine staining, and that can be seen in fluorescence staining, and another is the LED fluorescence, that is less costly. And in MGIT systems for liquid culture, it takes 10 days to 2 to 3 weeks for growth, and the solid media, that is LG media, it may take up to 4 to 8 weeks for bacilli growth. Now this is in acid fast bacilli. In
Jedenstein medium, and it is the LJ medium who are showing the colony of the tuberculosis bacilli after incubations. And other diagnostic tests that includes radiography. There is chest X-ray is a rapid imaging technique that has historically been used as a primary tool to detect pulmonary TB. And the classic picture is the upper lobe disease with infiltrates and cavities, though not commonly found. And CT may be helpful in interpreting questionable findings on plain chest X-ray. So these are the chest radiograph showing the right hilar lymph node enlargement with infiltrations to the surrounding tissues. And in this chest radiograph, we see the upper lobe infiltrates and with a cavity formations and mostly with air fluid level. And also in this chest radiograph of a child, we can see that bilaterally miliary infiltrates in a child. So these small millet sized infiltrates in a child chest radiograph. And in this chest CT scan, they are showing a cavitary lesions in this lung field. And now the tuberculin test, that is TST, and interferon gamma release assay. So these are also other diagnostic tests. And regarding the history in very shorts, so in 1891 first Robert Koch used this as a old tuberculin. He took a component of the tubercle bacilli and he shows that it produces the response when it is injected in our skin. In 1932 it was modified to a purified protein derivative, a chemical wash, after a chemical wash, and PPDS was developed by the Sievert and Glenn, and it was chosen as the international standard. And later the WHO and UNICEF sponsored the large scale productions of a mastered batch of PPD, that is RT23, and made it available for general use. Now the skin test with tuberculin is most widely used in screening of latent tuberculosis, and it has a low sensitivity and specificity, and its inability to discriminate between the latent and the active disease. And it shows false negative in immunocompromised, immunosuppressed patients and those with overwhelming TB, and false positive reactions may be caused by infections with non-tuberculous bacilli and BCG vaccination. And interferon gamma release assays, it measures the T cell release of interferon gamma in response to stimulation with the high TB specific RD1 encoded antigens, that is ESAT6 and CFP10, and the instruments those are used nowadays are T-spot and quantiferon TB gold test. And because of the higher specificity and greater availability of the resources, the interferon gamma release assays have usually replaced the TST for LTBI diagnosis in low incidence and high income settings. Gauranga, এটা কি তুই as per guideline বলছিস, মানে ইগ্রা কোয়ান্টিফেরন গোল্ড না, মানে এটা this is not applicable. না, we have very selective indication for quantiferon gold. I have highlighted the mains guideline through TB eliminations programs and the newer things what I have found in few journals and Harrison, so I have included those points. Quantiferon gold India te খুব strictly monitored একটা টেস্ট, Selected, very selected way we use it. বলতে পারবি মানে আমরা এখন করি মানে সেটিংসে কি রকম সেটিংসে করি কোয়ান্টিফেরন গোল্ড জানিস, মানে ল্যাটেন্ট টিবি আমরা এখানে কোনখানে মানে করবার জন্য কোয়ান্টিফেরন গোল্ড এগুলো দিয়ে জানিস, মানে কোনো আইডিয়া? ধর ইনফ্লিক্সিম্যাব বা এরকম বায়োলজিক্যালস দেবো, তার আগে ইট ইজ রুটিনলি না, তাই তো? কমপ্লিট করে তারপরে বোধহয় টোটালটা থোড়া ইয়ে করবে, দ্যাট উইল বি বেটার। And the diagnostic algorithm for pulmonary tuberculosis, the presumptive TB patients which I have told, and first we will do the smear examinations and chest X-ray, and it may be smear positive and chest X-ray suggestive of TB, that is microbiologically confirmed TB, and it may be smear positive but chest X-ray not suggestive of TB, that will also be called as microbiologically confirmed TB. And when
smear is negative but chest X-ray is suggestive of TB, and the smear negative and not available or chest X-ray not suggestive of TB but clinical suspicion is high, then we will do the CBNAT, that is nucleic acid amplification test, and if MTB is detected, we will also see the sensitivity level, and the RIF, it may be RIF sensitive, it may be RIF intermediate, and it may be RIF resistance, and repeat CBNAT sample if it is negative, then intermediate on second samples, collect the fresh samples for liquid cultures. Means if we have doubt for sensitivity, we will definitely do a liquid cultures. And MTB not detected or CBNAT results are not available, then we should consider alternate diagnosis and refer to a specialist. And if also there is very much clinical suspicions, then it may be termed as clinically diagnosed TB, though the results are not according to this means theory. And the diagnostic algorithms for pediatric pulmonary TBs. So the symptoms will be, okay, so I am skipping this slide, mostly similar, little bit different. Here are the gastric aspirates and induced sputums is options are there. And drug resistant TB, those are usually a lab based diagnosis, and it can be done a phenotypic testing, that is solid LJ media or liquid cultures media, and also by genotypic testings, the line probe or expert MTB, that we can get a little faster results. Now the treatment part, so the goal of TB treatment is to decrease the case fatality and mortality, to minimize and prevent development of drug resistance, and to render patients non-infectious, break the chain of transmission. And case definitions are the microbiologically confirmed TB cases. So that I have told just, and that can be done by AFB, culture or molecular testings, and it can be further divided by the anatomical site of disease. It can be pulmonary or extrapulmonary. Regarding the history of previous treatment, so if they have never taken any treatments or less than 1 month of treatment, they will be treated as a new case. That may be a recurrent TB cases. So they have completed the treatment but again diagnosed as TB, and the treatment after failure, they have completed the treatment as has been termed as failed, and treatment after loss to follow up, so they have started the treatment but they have lost in follow up. And there may be categorized in the drug resistance part, that may be a monodrug resistance, that is resistance to only one drug, and polydrug resistance, that is resistance to more than one drug but not for both isoniazid and rifampicins. And MDR means if it is resistance to both isoniazid and rifampicin, it will be called as multidrug resistance tuberculosis. And the XDR TB are those MDR TB, those are additional resistance to the second line drugs like the injectable aminoglycosides and fluoroquinolones. Second line তো but elimination they are, but still means National Tuberculosis Eliminations Program, they have means defined the MDR TB in this way. Okay, maybe. There are some differences between. And for chemotherapy, so this is a little history, I am not going in details. Drugs for TB, so the first line drugs are isoniazid, rifampicin, pyrazinamide and ethambutol, and the second line drugs, these agents are classified at the moment into 4 groups designated by letters, that is group A, that is the fluoroquinolones, group B, the second line injectable aminoglycosides, that is kanamycin, amikacin and streptomycin, and the injectable polypeptide capreomycin. Group C drugs, those are other oral agents like ethionamide and prothionamide and cycloserines and terizidones, linezolid and clofazimine. And group D, those are add-on agents, those are further classified by D1, D2 and D3. D1 agents are the first line drugs
with high doses, the pyrozinamide, ethambutol and high dose isoniazide. D2 is the two new drugs, that is bedaquiline and delamanid, and D3 is PAS, imipenem celestins, meropenem, amoxicillin clovulinate and amithiazones. And streptomycins, formerly a first line agent, is now rarely used for drug resistance TB because resistance levels worldwide are high and it is more toxic than the other drugs in the same class. But oh yeah, latest additions and I have seen this, so okay, maybe. Please go, carry forward. And the drug regimens, the drug sensitive TB, that is the new cases and the previously treated cases, and there is two phases of treatment. One is intensive phase, another is continuation phase. And intensive phase, it is of 8 weeks of treatment with 4 drugs, that is isoniazid, rifampicin, pyrazinamide and ethambutol. And in continuation phase, the pyrazinamide is omitted, that is HRE, that is the 3 drugs. And in previously treated cases, we added a streptomycin, that is HRJDS for 8 weeks, and then another week. Sorry to interrupt. This previously treated thing is no longer in the. This is not, now only one category, 2 HRZD, 4 HRE. There is nothing else. Other than that, JAAS of DST based treatment. Previously treated thing has been omitted. CAT 2 এর গল্প নেই, CAT 3 তো আগেই উঠে গেছিল, এখন একটাই ক্যাটাগরি। Okay. See, মানে you have to understand যে কেন এটা হয়েছিল আর কেন এটা হয়েছে। যখন এগুলো ছিল তখন we did not have the widespread availability of the molecular tests. We were not able to stamp definitely that the patient is drug resistant. ঠিক আছে? So those who have had previous treatment who were presumed drug resistant, সেই জন্য তুমি trying drugs বাড়াচ্ছ, duration বাড়াচ্ছ, etc. But এখন তো তুমি evaluate করে জানতে পেরে যাচ্ছ যে এটা drug resistant কিনা। সমস্যা হয় যে we still have patients where we are not able to get these samples extra pulmonary ইত্যাদি হলে তখন সমস্যা একটা হয়, which is why then you need to get somebody experienced to treat that. The difference বুঝতে পেরেছো? Also এই যে difference তুমি দেখছো ওয়েস্টার্ন বুককে ডিফারেন্ট দেখছো, WHO তে ডিফারেন্ট দেখছো, আপনার প্রোগ্রামে একটা ডিফারেন্ট আছে। তার কারণ হচ্ছে a lot of the guidelines for a particular country are, you know, there's a bit of science, a bit of economics and a bit of logistics. ওই তিনটে মিলিয়ে তুমি একটা পপুলেশনের জন্য একটা গাইডলাইন করছো। যেমন ওই ইগরার কথাটা হলো, ইগরা ইজ এক্সপেন্সিভ এটসেট্রা। তো মানে সেই জন্য ওটা আমরা ইট ইজ নট পার্ট অফ দ্য নর্মাল রুটিন রেগুলার ইনভেস্টিগেশন দ্যাট উই ডু ইট স্পেসিফিক সিচুয়েশনসে। কিন্তু আজকে এই হসপিটালে একটা মার্টু করতে প্রায় 200 টাকা লাগে, 200 টাকা লাগে। ইগরা করতে 2000 না 2200 টাকা লাগে, ঠিক আছে? কিন্তু মার্টু একটা পেশেন্ট আসবে, লাগিয়ে যাবে, আবার যাবে মেদিনীপুরে, আবার আসবে, আবার রিডিং করিয়ে যাবে। এখানে কজন ইন্ট্রাডার্মাল প্রপারলি দেয় আই ডোন্ট নো। মাপাটা দেখলে ইন্ডিউরেশন আর এরিথিমা, হ্যাঁ মানে ওটার ডিফারেন্সেস normally there's a larger area of erythema and induration is generally within the erythema. দেখে অনেক সময় গন্ডগোল হয়ে আছে, মাপামাপিতে গন্ডগোল করে ফেলে। ইগরাটা একটা ব্লাড স্যাম্পল নর্মাল তুমি যখন সুগার এইচআইভি হ্যান্ডেল করছো তার সঙ্গে দিয়ে চলে গেল, সো ইট মাইট বি a little bit more cost effective, ঠিক আছে? ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ এই লেটেন্ট টিউবারকুলোসিস এর উপরে খুব চাপ দেয় বিকজ দে আর লো ইনসিডেন্স কান্ট্রিজ। আমাদের কান্ট্রি ইজ এ ভেরি হাই ইনসিডেন্ট কান্ট্রি। এখানে এটাকে ইউজ করা হ্যাজ টু বি মানে ভেরি কেয়ারফুল। There are specific circumstances that people on steroids, people are going to get it helps you.
But otherwise, the interpretation is more or less the same. It removes the subjectivity of the injection, key strength use করছো, কেউ 5 units লিখছে, কেউ 10 units লিখছে, মাপামাপির গন্ডগোল হচ্ছে, 3 দিনের জায়গায় আসতে পারলো না, 4 দিনের মাথায় মেজারমেন্ট হচ্ছে, etc. So these things come. Whereas that is a blood test. It is more objective. So সেই জন্য একটু এই তফাৎগুলো আছে, সেগুলো when you read widely and see a lot of patients, you will be able to reconcile. So it is not a question of being right or wrong. But কথা বুঝতে পেরেছো? Regarding MDR TB without additional resistance, so if it is a rifampicin resistance plus isoniazid resistance or the status is unknown, there is 6 to 9 months of treatment with this. K means the kanamycins, levofloxacins, those are second line drugs. Okay. Ethionamide, cycloserines, JDH, and the continuation phase is the 18 months of treatment, and also the MDR TB, the modify the treatment based on the level of INH resistance. As per the means, actually all the MDR TB isolates would be subjected to the DST at baseline for kanamycin and levofloxacins, and according to the results, the therapy should be modified. এত লম্বা রেজিমেন আপনার কানামাইসিন, ক্যাপ্টোমাইসিন এগুলো আপনার নেই, এটা খরচ বেসিক্যালি ওরাল। তো হ্যাঁ, ওরালের দিকে যাওয়া হচ্ছে, বাট অ্যামাইনো গ্লাইকোসাইড তিনটে আছে, তো যেগুলো রিডিউস অ্যামিক অ্যাসিড, কানামাইসিন এন্ড ক্যাপ্টোমাইসিন। সো হোয়াট WHO ডাজ ইজ, গোটা মানে ওয়ার্ল্ডে কান্ট্রি যে যে স্টাডিজ হচ্ছে না এই অ্যামাইনো গ্লাইকোসাইড রেজিমেন্টস নিয়ে, ওগুলো রেজাল্টস করা দেখে, সেগুলো কম্বাইন করে, তারপরে ওরা অ্যানালাইজ করে দেখেছে যে এই তিনটে অ্যামাইনো গ্লাইকোসাইডের মধ্যে অ্যামিক অ্যাসিড গিভস দ্য বেস্ট রেজাল্টস, ঠিক আছে। কানামাইসিন আর ক্যাপ্টোমাইসিনের যেগুলো ইনক্লুড করে যে রেজিমেন্টগুলো বানানো হয়েছে, সেগুলোতে অত ভালো আপনার রেজাল্ট পাওয়া যায় না, তো সেই জন্য ওগুলো সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তো সেকেন্ড লাইন ইনজেক্টেবল বলতে আমরা এখন শুধুমাত্র অ্যামিক অ্যাসিডকে বুঝি, এটা একটা কারণ। আরেকটা সেকেন্ড কারণ আছে অ্যামিক অ্যাসিডকে প্রায়োরিটি দেওয়ার, তার একটা কারণ হচ্ছে টিবি ট্রিটমেন্টে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে থেরাপিউটিক ড্রাগ মনিটরিং, যেটা আমরা খুব রেয়ারলি করি, আমাদের এখানে রিসোর্স নেই বা কিছু নেই, কিন্তু পার্টিকুলারলি অ্যাবডোমিনাল টিবি বা ডিপ সিটেড টিবিতে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, টিবির ব্লাড লেভেলস দেখা, এবং এই থেরাপিউটিক ড্রাগ মনিটরিং বা ড্রাগ লেভেল দেখা এটা কিন্তু অ্যামিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রেই পসিবল, স্ট্রেপ্টোমাইসিন বা কানামাইসিনের ক্ষেত্রে পসিবল না, আমরা ড্রাগ লেভেল দেখতে পারি না, টক্সিক কিনা বা অ্যাডিকুয়েট লেভেল কিনা। That is the second reason that why amic acid is included in the regimen now. আর এই 2 বছর কি বলে 1.5 বছরের যে রেজিমেন, দিস রেজিমেন ইজ অলসো obsolete, so now it is a very shorter regimen. মানে আই এম জাস্ট আস্কিং, মানে এটা কি ইন্ডিয়ান গাইডলাইনে এটা ইমপ্লিমেন্ট হয়ে গেছে? It will not be available to you and me. You have to refer it, and methaqualin and melamine are not available. Second line drugs এর availability একটা বড় প্রবলেম in the private sector. মানে যেটা এর আগে যে গাইডলাইন জানতেন এত সব ছিল, somehow the private sector had been completely delinked, মানে কোনো এই ছিল না। তারপরে they made a lot of effort and they tried to integrate reporting টাকে compulsory করা হয়েছে। জানা diagnosis of tuberculosis in your ICU, you are supposed to report it. ওদের যে ওয়েবসাইট আছে হ্যাঁ, সো এবারে যেখানে তুমি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট প্রেফার, মাঝে তো এমন হলো যে যারা এই ফার্মাসিস্টরা ওষুধ বিক্রি করবে, they are supposed to keep xeroxes and they are supposed to provide all the details of patients they are giving out antitubercular drugs to the district tuberculosis officer. Every district অনেক ওষুধের দোকান ওই এত ঝামেলা ওষুধ রাখাই বন্ধ করে দিয়েছে। তুমি কেউ অনেক পেশেন্ট আসবে না, আমি কারণ lot of people middle class, upper middle class, they don't want to go to the government centers, যেরকম আমাদের মানসিকতা আছে বা whatever. So তুমি লিখছো, ওরা সব বলছে এই ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না, সেই ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না, আমরা কি করবো etc. So but still you can get first line drugs from the community pharmacies. But যেই তুমি একটা drug resistant diagnose করবে, you will not get these medicines so easily. So
So then it is better to refer. So you have to know তুমি যেখানে কাজ করছো practice করছো ওখানে what is the contact point to refer and they can get আর কিছুদিন আগে অবধি এইগুলো তো I think all over India 6-7টা সেন্টার থেকেই শুধু দেওয়া হচ্ছিল এখন তো ডিসেন্ট্রালাইজড হয়ে গেছে হ্যাঁ দিচ্ছে বাট নট মানে তোমাকে পেশেন্টটাকে পাঠিয়ে দিতে হবে বেটাকুলিন ডেলামাইনের জন্য এখনো প্রচন্ড স্ট্রিংজেন্ট গাইডলাইন্স রয়েছে, সেগুলো ছাড়া দেওয়া যাবে না। দ্য ওয়ে এনডিপি ইজ মুভিং, কিছুদিন পরে ফার্স্ট লাইনও হয়তো বাজারে থাকবে না। But that would be perhaps a disservice actually. It depends on if the proportion of sensitive reporting is fine, documentation is fine, not covered gabe etc. But স্যার এইবারেই এতে টিভি ওয়ার্কশপে গিয়ে শুনলাম যে ডক্টর জগদীশ প্রসাদ উনি বললেন যে গ্র্যাজুয়ালি উই আর মুভিং টু আ প্লেস whenever you diagnose a TB, হ্যাঁ, তো they will introduce doorstep service and all. কতভাবে ভালো মুশকিলটা এখানে হচ্ছে যে historically we've had a lot of stigma attached to tuberculosis also. Your phone calls যায় আপনি গেছেন তাতেই অনেকে ভাবে ঘুরে যায়। The other thing is যে monitoring তো we've had lots of patients that are unless there is a close monitoring কারণ ওখানে they have set up a system, initial diagnosis টা হলো তারপরে drug dispensation হচ্ছে, but to make sure that get our adverse effect every patient. হ্যাঁ, even there are symptoms you see track করে আর generally not a medical person ধর এই LFT frequently কত হচ্ছে কি হচ্ছে না ওগুলো দেখা patient সম্বন্ধে ক্লিয়ারলি বলা ওগুলো they are missed out. We do get a lot of patients বমি করছে কিন্তু ওষুধ তো খেয়ে যেতে হবে আর কি so those have to be strengthened. So what I'm saying is that হ্যাঁ এটা বিষয়ে তো কোনো প্যারাসিটামল ছাড়া সবই গভর্নমেন্ট লেভেলেই পাওয়া যায়, there are countries like that, but if we totally take that away then it might be a bit of a disservice where we are especially economically. দেখা যায় নিয়ম করলে করে দিতে হবে কি করে। And for the extensively drug resistant, so the intensive phase will be 6 to 12 months and the continuation phase of 18 months. Those are also with the second lines, also the sensitive first line drugs. And here when the DST patterns of the extended panels is available, means where the bedaquiline is introduced initially, but what you have told that is it should be used very strictly and higher centers only it can be used. And so these are the similar things actually. If there is any additional resistance, so by this way it should be modified, means the ethambutols, pyrazinamide resistance, these ways. And the dosing patterns, the dose as per the WHO and American Thoracic Society, and for adult isoniazid dose is 5 mg per kg, maximum 300, rifampicin 10 mg per kg, maximum 600 per day, pyrazinamide 15 mg per kg, maximum 2 gram, ethambutol 15 mg per kg, and these are the pediatric doses. And dose for the NTEP, they have shown that is the intensive phase, the HRJD regimens will be as per tablet it will be 75 isoniazid, rifampicins, and that is pyrazinamide, ethambutol, and according to the body weight they should be given the number of tablets. So if this is 40 to 54 kg, they will be given 3 tablets and it should be given on daily basis. So initially it was thrice weekly regimens, but nowadays it has been shifted to a daily dosage regimens. And so the commonly used means these are the manufacturers, that is Accurate 4. Be very careful on the word. I've had experience এখানে before লেখা হয়েছে আর ফোনটি দেখলাম আমি কি ওষুধ খাচ্ছে দেখি এটসেট্রা যে ওই AK4 এর one tablet on day 1, the second tablet on day 2, third tablet এরকম হয়েছে, so be very careful. আর rifampicin একটা বিষয় তো বোধহয় rifampicin লেখা আছে সেই rifampicin be very careful. Your nurses are not necessarily that knowledgeable, so কোনটা prescribe হলো কোনটা এলো, just make sure that the patient is commonly দেখি আমি Accurate 4 লিখে এসছি, পেশেন্ট AK4 পেয়ে যাচ্ছে। Accurate 4 is nowadays more preferred because it
somehow imitates the But government thing. Or এটা FDC, ওটা FDC. খেয়াল রাখতে হবে। মানে you have to make sure your patient is getting what you have intended. বুঝতে পারছেন? কারণ মাঝে তোমার আর পেশেন্টের মাঝখানে ফার্মেসি আছে আর নার্স আছে। স্যার এখানে আরো একটা জিনিস হয় যেটা কমনলি অ্যাকিউরেট ফোর তুই 3টে ট্যাবলেট খেতে বলেছি তো টিডিএস করে একটা ট্যাবলেট খেয়ে যাচ্ছে। So those are the means doses of other drugs, and follow-ups, it should be a clinical follow-ups and by laboratory investigations. So these are as per the elimination guidelines, elimination programs. TB sensitive cases, one specimen at the time of completions of intensive phase and at the end of treatment it should be done. And if sputum smear is positive in follow-ups at any time of during treatment, DST should be done as per the presumptive DRTB cases. And after completions of treatment, follow-up will be at the end of 6 months, 12 months, 18 months and 24 months. And into the multi-drug resistance TB cases, and in microbiologicals follow-up, one sputum specimens will be collected and examined at least 30 days apart from the 3rd to 7th month, that is at the end of 3, 4, 5, 6 and 7th, and at 3 monthly intervals later on, like at the end of 9 months, 12 months, 15 months, 18 months, 21 and 24 months. In this way the follow-up should be done, and along with that the chest x-ray, creatinine every 3 months, chest x-ray at the end of IP and at the end of whenever clinically indicated, like this. And other things are also the thyroid function test whenever indicated, and ECG should be done if the fluoroquinolones we are using monthly, and complete blood count, platelet count if we are using linezolids, they causes bone marrow suppressions. And kidney function test, they should be done monthly, liver function test monthly in IP and 3 monthly during CP, and the chest x-ray every 6 months in XDR TB patients or earlier if indicated. And mono or polydrug resistance, that is also similar, means once sputum means smears, culture at the end of 2nd and 3rd months, and then culture examinations at 3 monthly intervals. There are for extrapulmonary TB and pediatric TB, like the sputum culture examination schedules I have told, that is 3rd, 4th, 5th, 6th, and if it is extended phase of treatment, intensive phase, then it will be extended, and then 3 monthly intervally we should do the sputum culture examination. And these are the common adverse reactions of the TB drugs. Commonly the isoniazides, peripheral neuropathy, skin rashes, hepatitis, rifampicins, the importance are hepatitis, GI systems, and thrombocytopenia, pyrazinamide, this is arthralgia, GI systems, ethambutol, retrobulbar neuritis, and injectables drugs, they aminoglycoside, they causes ototoxicity, nephrotoxicity, electrolyte imbalance. The quinolones groups importance are cardiotoxicity, QT prolongations, and the CNS, dizziness and convulsions. Ethionamide, those are common are gastrointestinals, and psychiatric or hallucinations, depressions, hepatitis. So these things we should keep in mind, and also in the follow-up. Cycloserines, this causes CNS, dizziness, slurred speech, convulsions, headache, tremor, and PAS, that is gastrointestinal anorexia, nausea, vomiting, abdominal discomfort, skin rash, hepatic dysfunctions. And the special conditions are like if TB in pregnancy, I am just one slide for each. So ideally means if less than 2 weeks, less than 20 weeks, so we will advise MTP, and if MTP is done, then we should continue the treatment as recommended. And if patient is unwilling for MTP, then if it is less than 12 weeks, it should be means aminoglycoside to be omitted, and ethionamide to be omitted and PAS to be added. And more than 12 weeks, omit kanamycin only and add PAS, and replace PAS with kanamycin after delivery and continue till the end of intensive phase. And if it is more than 20 weeks, start the modified regimens. It is means omit aminoglycosides and PAS till delivery, and replace PAS with kanamycins after delivery and continue till the end of the IP. You're talking about normal TB, not resistant TB. This is real TB. DR. And management of TB patients in liver disorder. So though patients with hepatitis B virus carrier, past history of acute hepatitis, current excessive alcohol intakes can receive usual regimens of
anti-TB drugs provided there is no evidence of CLD. And hepatotoxic reactions though may be more common in this category of patients, and though in the intensive or continuations phase we should monitor the LFT. If at any time the ALT is more than 3 times of normal, then we should modify our treatment pattern. So it can be a 2 hepatotoxic drug at a time, it can be only a 1 hepatotoxic drug and containing no hepatotoxic drug, so that to be decided by expert. And so 2 hepatotoxics like isoniazid rifampicin, 9 months of this can be given. In 1 hepatotoxic drugs, that is 2 months of isoniazid, ethambutol and streptomycins, and no hepatotoxic drugs, it should be streptomycin, ethambutols and fluoroquinolones. And if there is pre-existing liver disease, that is pyrazinamide, PAZ and ethionamide are potentially hepatotoxic drug. Otherwise, in general, the second line drugs are safe except those drugs. So these drugs is to be avoided. And TB patients with renal failure and renal insufficiency, the patients with CKD are at increased risk of TB itself. In suspected cases, active TB should always be excluded. Isoniazid rifampicins are eliminated by biliary excretion, so no change is necessary. Ethambutol pyrazinamide aminoglycosides, they have significant renal excretions, so they should be, we should try to omit or the doses to be modified, and treatment can be given immediately after dialysis or 4 to 6 hours before dialysis. So two group of opinions are there, and these are the adjustable dose in the renal insufficiency. So this drug requires isoniazid rifampicins, no drug modifications is required, and those drugs that is excreted in kidney, those to be modified like pyrazinamide, ethambutols, and here are these aminoglycosides. So these drugs to be omitted or modified. And TB patients with seizure disorder, so the use of isoniazid and rifampicin may interfere with many anti-seizure medications. So drug interaction should be checked before their use. The prophylactic use of oral pyridoxine, vitamin B6 can be used in patients with seizure disorder. Usual dose is 1 to 2 mg per kg. And among the second line drugs, the cycloserine, ethionamide, fluoroquinolones have been associated with seizures. So their dose to be modified, or we should try to omit. And anti-epileptic drugs have drug interactions with cycloserines or fluoroquinolones, so before starting we should check it. And TB patients with psychosis, so it is advisable to have evaluations carried out by a psychiatrist before the start of the treatment for DRTB. Baseline incidence of depressions and anxiety in patients with DRTB, and fluoroquinolones and ethionamide has been associated with psychosis, so to be avoided. And here also we can use the pyridoxine prophylaxis. Thank you. So TB একটা সিজনের জন্য অনেক বড়, ঠিক আছে? এক্সট্রা পালমোনারিটা পালমোনারি কারণ তো প্রথমে কি পালমোনারি টিবি এপিডেমিওলজি প্যাথোজেনেসিস এটা তো একটা গেছে। তো আমি তোকে যে বলবো তুই টিউবারাল ক্রিটিক্যাল কেয়ার দিচ্ছিস, রাইট? তো তুই যে স্পেশাল সিচুয়েশন গুলো রয়েছে এর মধ্যে একটা স্পেশাল সিচুয়েশন আমি এক্সপেক্ট করেছিলাম, সেটা হচ্ছে না ট্রান্সপ্লান্ট পেশেন্ট। সো মানে আমি একটা ট্রান্সপ্লান্ট পেশেন্টকে এপিড দিতে হলে হোয়াট আই শুড কিপ ইন মাইন্ড? ট্রান্সপ্লান্ট হোয়াট ট্রান্সপ্লান্ট মানে সেটা তো আমাদের দেখতে হবে। হোয়াটএভার সেটা বি এটা বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট, বি এটা রেনাল ট্রান্সপ্লান্ট, আমি একটা পেশেন্টকে এপিড দিতে হবে। দ্য ট্রান্সপ্লান্ট ইজ ফাংশনিং প্রপারলি, মানে কোনো অর্গান ড্যামেজ নেই নতুন ট্রান্সপ্লান্টে, ঠিক আছে? তো আমার কি মডিফিকেশন লাগবে, না সেম ডোজে দেবো না কি করব? Don't know the exact guideline, but means এটা গাইডলাইন না, মানে কি অ্যাপ্লাই ইউর লজিক। if urine output is adequate, means if the liver functions is normal, then ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশনের কথা বললি, and also in transplant many drugs we are giving it simultaneously. So what we need to do if we want to put a patient or ATD in the post transplantation? এত ইন্ডিয়ান টিভি নিয়ে ডিসকাস করার দরকার নেই, কারণ এখানে কটা দেখা হয় বা কটা পিক করা হয় পুরো আছে, কেউ মনে রাখতে হবে না। বাট যেগুলো কমন সিনারিওস উইচ ইউ উইল ফেস ইন আইসিইউ যে ইস্যুসগুলো, সেইগুলো নিয়ে
আরো বেশি করে ইউ ক্যান ডিসকাস, এমন ড্রাগ ইন্টারাকশন ইউ ক্যান ডিসকাস, বিলিং নিয়ে ইউ ক্যান ডিসকাস। ফার্মাসিউটিক্যাল তো এনজাইম রিডিউসার, তো সেক্ষেত্রে তোকে ট্রান্সপ্লান্টে ইমিউনো সাপ্রেশনের ডোজ বাড়াতে হবে, ঠিক আছে? না হলে ওই সিআইপি 456 এ করবে, ইনডিউস করবে, তো রাখতে পারবে। এই ধরনের স্পেশাল সিনারিও। তারপরে তুই ওই স্লাইডটাতে যা, লিভার ডিজিজ। এখানে তুই যদি দেখিস সিরাম অ্যামাইনো is more than 3 times of normal. This is in a symptomatic patient. That means more than 3 times if the bilirubin is high. If the bilirubin is not high, we can wait up to 5 times. Okay. ঠিক আছে? প্লাস একটা ডিলিং হলে, পেশেন্টের ডিলিং হলে তার ডিলিং করে আবার রিস্টার্ট করতে হয়, কি রেগুলার শিফট করতে হয়, এগুলো ইটসেলফ একটা ভালো ডিসকাশন, পার্টিকুলারলি not an example. না। ওরকম প্রশ্ন করে কি বলবো যে গড অফ জয় you know what I mean? মানে that is what critical care physicians do. We put things together. You can have situations that you have everybody to help you run, but you must be aware when to call for help. So that is a pretty tricky situation. Pregnant patient, although he is actually seizing on saying these are please গন্ডগোল হয়ে আছে, আমাকে বন্ধ করতে হবে, কতদিন ওয়েট করতে হবে, আমরা প্লিজ নর্মালাইজ করবে, কি করবে, কোনটা দিয়ে আগে চালু করবে, কোনটা পরে চালু করবে, etc. But that perhaps doesn't fall directly ambit that way. But you have to be aware that this is a tricky situation and I will call for specialist help. ঠিক আছে? যদি তুই গাইডলাইন গুলো একটু আপডেট করিস, those guidelines have been obsolete. আমি তো পাঠিয়ে দেবো দরকার হলে। কজ তুই ওই মানে নতুন যে এনটিইপি, কেন এনটিইপির আগে আরএনটিসি 2016 এর যে এই ছিল গাইডলাইন ছিল, দ্যাট গাইডলাইন টোল্ড যে দেয়ার ইজ নো স্কোপ ফর আইপি এক্সটেনশন। আইপি এক্সটেনশনের গল্প 2016 পর থেকে উঠে গেছে, ঠিক আছে? যেদিন থেকে তোর সিপিতে 2 লাখের বদলে 3 লাখ হয়েছে, আইপি এক্সটেনশন উঠে গেছে, ঠিক আছে? আইপি এক্সটেনশন না হলে তোর এই জিনিসগুলো দরকারও নেই, ঠিক আছে? আচ্ছা, সেকেন্ড লাইন হচ্ছে কেন আমরা করছি, যেটা স্যার বলছিলেন যে এখন গভর্নমেন্ট ইজ প্লেসিং অন ইউনিভার্সাল ডিএসপি। যদি একটা পেশেন্টকে আমি এখান থেকে যদি লিখেও দিই এনটিইপিতে যান আপনি এটিডি, যতক্ষণ না ডিএসপি মানে ওর অ্যাটলিস্ট ওরা এটা দেখবে, সিবিনারটা দেখবে, ওকে কিন্তু ওরা এটিডি দেবে না। ওকে একটা অন্তত ডিএসটি রিপোর্ট দেখাতে হবে। উইদাউট ডিএসটি রিপোর্ট No, microscopy is not adequate. এটিডি ইস্যু হবে না। Sputum microscopy is also is not একটা মাইক্রোস্কোপি হলেও ওকে করতে হবে, okay. ডিএসটি করতেই হবে। এই ফ্যাসিলিটিগুলো এখন Available. more widely available. মানে আমরা এখানে বলবার সময় 2 ঘন্টায় আসছে, একদিনে আসছে, সিমিনার বলছি অ্যাকচুয়ালি 7 দিনে আসছে, কিন্তু আসছে। I've had situations where somebody's developed some sort of hepatotoxicity or something, so I've modified the rating. ও কিন্তু গিয়ে আমার ওখানে গিয়ে প্লাগিং করেছে ফাইন্যান্সিয়াল, বিকজ দিস আর কস্টলি মেডিসিন, তুমি মানে মাসের পর মাস খেতে হবে, and then they get put back on the same drug again. এগুলো নিয়ে খুব সমস্যা হয়। আর এখন people are also aware যে এগুলো তো পাওয়া যায়, there are a lot of liaison offices আমাদের এখানে মাঝে তো ছিল বেশ কিছুদিন এখন। এইগুলো বেসিক্যালি স্যার ওদের যে মানে ড্রাগ যারা ডিসপাস করে ওদের সেন্সিটাইজেশনের অভাব, ওটা হচ্ছে পেপারওয়ার্ক করতে হবে বলে। But this is the practicality of it. You know what you do. And I think in last few years there has been a lot of positive change. There has been a good attempt to engage the entire private sector. Drugs are available free. They pay the patient some money also, and the reporting doctor also supposed to get some money. But what I'm saying is that the government is trying, that a lot of money has been moving. If you are in a corporate setup, তোকে নোটিফিকেশনের দায়িত্ব তোকে নিতে হবে না, মেডিকেল রেকর্ড থেকে ওরা করবে। But if you are prescribing APD from your chamber, you are bound to. And it is a offense if you It is a notifiable disease and you are bound to refer to the NDA.
মেডিকেল রেকর্ডস থেকে এখানে কলেজে যাই না, ল্যাব থেকে বোধহয় যদি আর এখানে they put some sort of a liaison officer ওদের যে থাকতো হাসপাতালে থাকতো, একটা ডেস্ক থাকতো, তার কাছে পাঠিয়ে দিলে মানে অনেকগুলো সুবিধা পাওয়া যেত। একটা হচ্ছে যে নোটিফিকেশনটা হয়ে যেত, স্ট্রিমলাইনিং করে নিত, কাউন্সেলিং করে নিত, আর ওষুধ সাপোজ এই সিনাইটো মানে they'll get it free if they do it from a government setup. আমি যদি এখানে করি it's quite expensive, it's 2000 rupees। নিজেরা করেও না, এটা তো আবার লালে পাঠালে। হ্যাঁ, ল্যাবর যে যেখানে করে সেখানেও একই ব্যাপার, বাট so they get it free, done free। সময় লেগে যায়, অনেক সময় লেগে যায়। মোর ওষুধও যদি there are some patients তুমি বলবে যে ও আসছে মুর্শিদাবাদ থেকে or something, so they can get in touch there and they can make sure that they get their medications there free and they can come back and follow up to you after a while. আমি স্যার পার্সোনালি প্রেফার করি রেফার টু এনটিইপি ফর ইনিশিয়েশন অফ এটিডি। তার কারণ হচ্ছে অন্তত ফলো আপে ও কোথাও লস্ট হয়ে যাওয়ার চান্সটা কম। হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। মানে you don't start at all। না, আমি হচ্ছে না অ্যাকুরেট 4 বা এরকম কিছু লিখি, হ্যাঁ, ঠিক আছে, এন্ড রিপোর্ট টু এ ফর ইনিশিয়েশন অফ ক্যাট 1 এন্ড অ্যাট দি আরবিএস এরকম। মুশকিল যখন হয় যে মানে you don't have total control of the patient, ওখানে কিছুটা খাচ্ছে আবার কিছুদিন বন্ধ করছে আবার তোমাকে যাচ্ছে, which has been the major issue with anti-tubercular drug, তাই না? anti-tubercular drug এ তোমাকে মানে হিস্ট্রি যদি দেখো, non compliance has been the biggest factor, যে কারণে ওই ডট ফট চালু হয়েছিল, যেটা এখন তো আমরা কি good, it's a complicated subject. TB has been around for thousands of years. It is, I count 2025 এ আমরা যখন 80s এ কলেজে ছিলাম তখন water for all and food for all সব ছিল। 2000 এ সবাই সব পেয়ে যাবে এরকম ছিল আর কি, ওই যে প্রোগ্রামস গুলো এটা কিছুটা ওরকম, বাট ওই ইউ হ্যাভ আ গুড অ্যাম্বিশন, তাহলে তার যদি 50% অ্যাচিভ করা যায় খুবই ভালো। আর এই latent TB is a very important subject. You see in India especially. Absolutely. Well, India actually is moving towards treatment for latent Yeah, but I'm not sure whether that is necessarily a right step or not, because তোমার এখানে আমাদের infection rate is about 30-40%. So we are almost all are latent TB. আজকে see, if you get into a medical college in the United States, everybody gets a skin test, and if you're positive, you get anti-tubercular drugs, like you get drug that, they get it. আর আমাদের এখানে যদি এটা করতে হয় তাহলে মেডিকেল কলেজে ঢুকলেই সবাই ওষুধ খেতে হবে, তাই না? কোনো পিসিজি প্রোগ্রাম আমাদের এত হাই রেটস অফ ইনফেকশন, সো আই এম নট শিওর দ্যাট ইজ, মানে আমরা এদিকে অ্যান্টিবায়োটিক স্টুয়ার্ডশিপ বলছি, হোয়াট অ্যাবাউট দ্য টিবি ড্রাগ স্টুয়ার্ডশিপ? আমাদের কমিউনিটিতে আইএনএইচ রেজিস্ট্যান্সের রেটস কত বলো, কি ফিগার আছে এখন? আইএনএইচ রেজিস্ট্যান্স অলমোস্ট 2.27%। There you go, so 3 to 5%। এখন তুমি এই যে লেটেন্ট টিবি চিকিৎসা করতে গিয়ে তাহলে কি দেবে? If you're going to give only INH, there are some Western countries that give only INH, তাহলে ঝাড়া যাবে। If you give rifampicin and INH, তাহলে in a big proportion of patients you are giving a single drug, ওখানে গন্ডগোল হয়ে যাবে, তাই না? সো এই ওরকম সিচুয়েশন। আগেন এখানে আমাদের একটা আই হসপিটাল আছে দিশা বলে, সো ওরা ওই ইউবিআইটিএস টুবিআইটিএস হ্যান্ড পাঠিয়ে দেয়, মাঝে মধ্যে পিসিজি পজিটিভ বলে পাঠিয়ে দেয়। হ্যাঁ, সো দেন you got to exercise your, if they got something you are worried about, then you give them a course of anti-tubercular treatment. That's what I personally do. I don't personally write just the prophylactic chemoprophylaxis like treatment type. ওইটা দিই না। You have to give, কিন্তু এই chemotherapy, biologicals তার আগে পজিটিভ পেলে তাকে তুমি কি দেবে তার অন্য কিছু নেই। I mean, I think we should be doing very close monitoring. And এই পেশেন্টগুলো যাদের chemotherapy হচ্ছে, biologicals হচ্ছে, they are generally motivated, they are getting their medications, they are coming to hospital frequently, you can. কিন্তু recommendation যদি তুমি দেখো ওটা রয়েছে, এখানে কিছু সমস্যা হয়। Good, nice. It's all মাঝে মাঝে tuberculosis নিয়ে একটু আলোচনা করা ভালো, because it is অনেক বড় টপিক, তুই অনেকটাই কভার করেছিস, ঠিক আছে।